Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial we are going to solve simultaneous equations. Manake unakuwa na equation zaidi ya moja na unknown variable zaidi ya moja. For example, hapo mbele we have two equations. xy is equal to 10 is the first equation. And 3x plus 2y is equal to 16 is the second equation. So to solve simultaneous equation, it means you have to look for the values of all the unknown variables. So hapo tuna x na y. So you have to look for the value of x and also look for the value of y. It is important to understand that two equations must have two unknowns, three equations must have three unknowns, and etc. If you're going to have an equation where, if you're going to have a phenomenon where two equations but three unknowns, then you cannot solve such kind of equation. So here, let's find x and y in this pair. Pair means two equation. So I'm going to use this we call substitution method. Let me start on a fresh page. So we have xy is equal to 10 and 3x plus 2y is equal to 16. So considering the first equation, I can make y the subject here just by dividing with x both sides. So you can see y is 10 over x. Now I'll go to the second equation, and in place of y, I'm going to put this 10 over x. So here I can find the value of x. So this is just going to be 3x plus 20 over x is equal to 16. So it's just 3x squared plus 20 is equal to 16x. So this is just 3x squared minus 16x plus 20 is equal to 0. So this is a quadratic, and I can look for x here. So if I split the middle term, ni sasa tuna negative 6x minus 10x, unapata negative 16x plus 20 equals to 0. So hapa mwanzo nitoe nje nini? 3x, ndani tabaki na x minus 2. Alafu hapa nitoe nje negative 10, ndani pia nitabaki na x minus 2. So x minus 2 is common, nikitoa nje x minus 2, ndani tabaki na 3x minus 10 is equal to 0. So here x minus 2 times 3x minus 10 is equal to 0. You can see either x minus 2 is 0 or 3x minus 10 is 0. So kwa hapa x itakuwa sasa na 2 na kwa hapa x itakuwa sasa na 10, mlete huku 3 gawanya. Kwa hiyo x tushapata values za x, inaweza ikawa 10 over 3 au inaweza ikawa nini 2, but remember y tulisema ni nini 10 over x. Kwa hiyo for x is equal to 2, y itakuwa ni 10 over 2 ambayo ni nini 5. And then for x equals to 10 over 3, y itakuwa sasa na 10 over 10 over 3 ambayo itakuwa sasa na nini 3. So these are our values. Y ni 5 au 3, x ni 2 au 10 over 3. So from our question here, x inaweza ikawa 2 au inaweza ikawa 10 over 3, afu y inaweza ikawa 5 au inaweza ikawa 3. So these are the answers. And this is example 1. Let us now see example 2. So example 2 hapa anasema solve the pair of the equation. Kuna huyu na huyu. Huyu wa kwanza ni x squared plus 4xy plus y squared is equal to 13. Huyu wa pili ni 2x squared plus 3xy is equal to 8. So I'm going to solve it in a fresh page as usual.
So tuna equation ya kwanza x squared plus 4xy plus y squared ni sawa na 13. Alafu nyingine ni 2x squared plus 3xy ni sawa na nini? 8. So here ukiona kama hizi, I'm gonna let y sawa na mx. Yeah, ona kitakachotokea. Hii equation ya kwanza, by the way, this is a simultaneous equation and I'm looking for the values of x and y. So kwenye hii equation ya kwanza kwenye y niweke mx, kwa itakuwa ni x squared plus 4x times mx plus mx squared is equal to 13. So it's just x squared plus 4mx squared plus m squared x squared sawa 13. So factor out x squared na tabaki na 1 plus 4m plus m squared sawa na 13. You see, hii ndio hii ya kwanza. Similarly ya pili kwenye y tuweke mx, kwa itakuwa ni x squared plus 3x times mx sawa na 8. Kwa hiyo itakuwa ni 2x squared plus 3mx squared sawa na 8. Again nikifactor x squared plus ndani tabaki na 2 plus 3m sawa na 8. Umeona hapa tumefactor out x squared kwenye hii ya pili na hapa tulifactor out x squared kwenye ile ya kwanza. So if I divide these two equations, if I divide this, the first equation and the second equation, x squared taondoka. So I can look for the value of m. Now let's do that. Kwa hiyo divide equation 2 by 1 Kwa hiyo kule juu tuna x squared, so tuna 1 plus 4m plus m squared is equal to 13. So tutagawanya na x squared, tulibaki na 2 plus 3m is equal to 8. So tumegawanya. So you can see huyu na huyu wanaondoka. So tutabaki na 1 plus 4m plus m squared over 2 plus 3m is equal to 13 over 8. Now I can cross and multiply. So itakuwa ni 8, 1 plus 4m plus m squared is equal to 13. We have 2 plus 3m. Kwa hiyo upande wa kushoto tuna 8, 1 plus 4m plus m squared. Upande wa kulia tuna 13, tuna 2 plus 3m. So ingiza 8 ndani, itakuwa ni 8 plus 32m plus 8m squared sawa na 26 plus 39m. So tutakuwa na 8m jumlisha 8m squared, I mean huyu jumlisha 32m minus 39m. Huyu nimemleta huku sasa. So jumlisha 8 minus 26 sawa na 0. So it's just going to be 8m squared minus 7m. And then hapa itakuwa ni minus 18 sawa na 0. So if I split the middle term now, hii ni sana useme 8m squared plus 9m minus 16m minus 18 sawa na 0. So 9 minus 16 ni negative 7. So now unaweza nikatoa nje 2m, kwa hiyo nitabaki na 8m plus 9. Alafu hapa naweza nikatoa nje negative 2 na yenyewe itabaki na 8m plus 9 sawa na 0. So 8m plus 9 is common. Nikifactor out 8m plus 9, then tabaki na m minus 2 sawa na 0. Kwa hiyo nina 8m plus 9 times m minus 2 sawa na 0. So hii manake 8m plus 9 inaweza ikawa 0 au ni m minus 2 ndio inaweza ikawa 0. So if I look for m here, m tutapata sawa na negative 9 over 8. Wakati hapa m or sasa niseme nitapata ni ngapi? Ni 2. So this is the value of m. Remember sisi tunatafuta nini? Tunatafuta x and y. Sasa unakumbuka hii 2x squared plus 3xy sawa na 8, equation yetu ya pili kwenye swali. Tulivyoweka mx ikaja kuwa ni x squared, tukawa tuna 2 plus 3m sawa na 8. Remember tulivyoweka for
y is equal to mx, ndio? So here we can get x because we already have m, lakini m tunazo mbili, kuna hii -9 over 8 na hii ya mbili. So tuanze kupachika hii. So x squared itakuwa ni 2 plus 3 times 2 sawa na 8. So 3 times 2 ni 6. Kwa hiyo itakuwa ni x squared, so we have 2 plus 6 sawa na 8. So itakuwa ni 8x squared sawa na 8. Kwa hiyo x squared itakuwa sawa na 8 over 8. Kwa hiyo x ni sawa na x squared itakuwa sawa na 1. Kwa hiyo x ukifanya under root itakuwa ni plus or minus 1 because the square root of 1 is plus or minus 1. So for m is equal to 2x ndo hiyo, but tusema y ni sawa na nini? Mx. Kwa hiyo y itakuwa sawa na 2 times x ni plus or minus 1, ingiza zote tu. Kwa hiyo kumbe y yenyewe itakuwa ni nini? Plus or minus 2. Kwa hiyo hii ni x alafu hii ni y. So for m is equal to 2 tumepata x ni sawa na plus or minus 1 na y ni sawa na plus or minus 2. Lakini pia tulikuwa na m sawa na -9 over 8. So kuanzia hapa now sawa na 8, let's find x now. Kwa hiyo x squared itakuwa sawa na 2 plus 3 -9 over 8 sawa na 8. Kwa hiyo hii itakuwa ni x squared, so we have 2 minus 27, I mean 9 times 3 ni 27 over 8 sawa na nini? 8. Kwa hiyo hii ni x squared, so hapa tutakuwa na -11 over 8 sawa na nini? 8. Kwa hiyo nita times huku na hii -8 over 11 na huku pia nita times na -8 over 11. Chara 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 chara, negative na negative positive. Kwa upande huu nitabaki na x squared, alafu upande huu nitabaki na -64 over 11. Kwa hiyo x sasa itakuwa ni the square root of -64 over 11. Sawa, lakini hakuna square root of negative number. Kwa hiyo ili sio jibu. Kwa hiyo for m is equal to -9 over 8, you don't get answer. You don't get answer. Kwa hiyo majibu ni haya tu, for m equals to 2. Kwa hiyo kwenye swali letu sasa hili majibu yetu ni x sawa na +1 or -1 na y sawa na +2 or -2. So this is our answer. Tumesha solve this pair of equation. And this is example 2. Let's now see example 3. So example 3 anasema solve the simultaneous equation here hapa 2x minus y is equal to 5, x squared plus xy is equal to 2. So let me do it in a fresh page. So tuna 2x minus y is equal to 5. Alafu tuna x squared plus xy is equal to 2. Sasa hii ukisema ufanye kama tulivyofanya example 2, ufanye y is equal to mx. Hapa chini utafactor out x squared, lakini hapa juu utashindwa kufactor out x squared, utafactor out x. Kwa hiyo utashindwa kupata value of m. Kwa hiyo hii itabidi tutumie kawaida nini? Substitution method. Kwa hiyo hii don't use, niseme don't use y sawa na mx, don't use hii. Kwa nini? Kwa sababu huku hatuna product of two variables. Tunaona hapa tuna product of two variables x na x, hapa tuna product of two variables x na y, lakini hapa tuna only a single variable. So we want to be able to factor out x squared in both of the equation. Kwa hiyo hapa tutatumia substitution method. Kwa hiyo I can find the value of y here. You can see from 2x minus y sawa na 5 from niseme y ni sawa na 2x minus 5. Si ndio? Then naweza nikaipachika y in equation hii hapa. Sawa? Kwa hiyo itakuwa ni x squared plus x, y yangu sasa ni 2x minus 5 sasa na nini? 2. Kwa hiyo ni x squared plus, ingiza x ndani, 2x squared minus 5x sasa na nini? 2. So x squared plus 2x squared ni 3x squared minus 5x.
Huyu 2 pia tumlete huku, -2 sasa na 0. So nikisplit the middle term, hiyo inakuwa ni 3x squared plus x minus 6x minus 2 sasa na 0. So x minus 6x ni negative 5x. So hapa nita factor out x, nitabaki na 3x plus 1. Hapa nita factor out negative 2, nitabaki na 3x plus 1. So 3x plus 1 is common. Factor out 3x plus 1, nabaki na x minus 2 sasa na 0. So tunapata 3x plus 1 times x minus 2 sasa na 0. Hii maana yake 3x plus 1 sasa na 0 or x minus 2 sasa na 0. So hapa tutapata x sasa negative 1 over 3 or hapa tutapata x sasa na nini? 2. But tusema y sasa na nini? 2x minus 5. Kwa hiyo for hii negative 1 over 3 x negative 1 over 3 y itakuwa ni nini? Na for hii x ni 2 y itakuwa ni nini? So 2 times 2 is 4. 4 minus 5 is negative 1. Kwa hapa y itapata negative 1. So this is the value of y, this is the value of x. And then hapa y tutapata nini? This is negative 2 over 3 minus 5. So it's going to be y ni sasa na negative 17 over 3. So this is y. So and this is x. So for our question there, so for the final answer now for this question, the value of x is sasa na inaweza ikawa negative 1 over 3 or 2, wakati y itakuwa negative 17 over 3 or negative 1. So this is the value of, these are the values of x and these are the values of y. Hivi ndivyo tunavyosolve hizi zinaitwa simultaneous equation. Let me say see you in the next tutorial.